This conference will now be recorded. Right, so we've discussed about network security groups, and I've asked you to go through outbound rules as well under network security group. So it is the same process, whether to create inbound rules or outbound rules. It is the same thing. The only thing that you have to plan is you have to know the right port numbers, and those port numbers will be depending on various factors. Okay, so now we are into infrastructure administration. And if you are building any server for the application team should provide the port numbers, whatever they wanted to allow through this network security group. And once they provide the port numbers, you are going to enable the right port numbers on the network security group. Okay. Sometimes you need to provide the information to them because from infrastructure side, you need to take care. Without the port numbers on any of your virtual network or on your virtual machine, no services will be working as expected. We have seen how to create the rules, and let me just go through in brief, just to give. Yeah, this is the one which we have created yesterday, and we have allowed port 338. I think we have blocked it, it seems. Yeah, we have blocked it. If you want to connect it, you have to allow. Okay. Similarly, let me go to outbound rules and I'll try to add one more rule here. So outbound, I want, again, you can choose source. And here in this case, in the outbound, source will be your virtual machine. And in the inbound rule, it is your laptop or from the location where you are trying to connect. Okay. That's the only difference that you need to observe. So outbound is, in the outbound, the source is from your virtual machine, but I'm giving any, and the destination also I'm giving any because we don't know the right service or application. Now I'm going with, let's say, port number FTP, which is 21, and priority you can give, let me give 100 here. So 100 is valid, which you can create in this outbound rule. 100 I've given here in outbound rule, and same 100 I have used here in inbound as well. Okay, so priorities will be different in inbound and outbound, but it follows the same numbers. I've given you the ranking system yesterday, right? So first rank, second rank. So first rank I will have the highest priority, something like that. So now let me go back to virtual machine section. So now if I try to connect to that virtual machine, will it work or not? It's not going to work because I have blocked the port. Port is there on the inbound rule, but I have enabled as a denim. You can see that it is not going to work because the port is configured as denim mode. So let me come back here, networking, and see here, this is the one. So I'm going to modify this one and then we'll try again. Where is that? Allow and save it. You can do it from VM settings or you can go exclusively under network security group. Right now port is allowed. Let me try to connect. Now this is the error I'm getting. After allowing this, we'll see. If it asks username and password, then it means it is trying to reach to this server.
Okay, still it is coming. Let me check once again. I'll copy this IP address. 85 connect. Sometimes this network security rules will take time to get it reflected across the VNet. So you need to wait for some time and then you can give it a try. Yeah, see here. Now it is asking credentials. It means it is trying to reach out to server as we open the port. So I'm logging in that server as well just to confirm. And you can see that. So keeping that aside, that's about energy. Let's come back to Defender for Cloud, which we have discussed yesterday, where you will see recommendations and advisor recommendations. And this one also we have discussed. I'm not repeating it now because we have seen under storage account and a resource group settings. So now it's the same feature again here under virtual machine as well. Okay. Extensions plus applications. It means there are some default extensions which are nothing but softwares. Okay, let's say when you purchase a virtual server or when you purchase a laptop on your own for your personal use, you might be looking at some basic softwares, right? Which is like MS Office, Adobe Reader, and a VLC media player for personal use to watch the videos and things like that. Similarly, and browsers as well. Similarly, in servers also, we might need some softwares which you can add it easily from this extension section. So, so you can add it from the extensions. Extensions are nothing but agents. It means the softwares. Okay. So click on add and you'll find different types of softwares here in this extension section. So we call it as thin agents. It means the software size is very small and the installation procedure is very uh, slow. I mean, very fast because the software size is small and installation process is also will complete in small time. So there are different types of extensions and we will not be using all the extensions every time. Sometimes you will be using ESET file security. So this is antivirus software which you can install on top of your server. Okay. And additional charges will be there for this. So there are like agent for cloud workload protection, Acronis backup. If you are using third-party tool Acronis, you have to use this Acronis backup tool and agent for Windows Server monitoring. So there are multiple tools which you can directly, let me try to install one small agent because this will cost again and our credits will get decreased. So select this one and click on next. See here, you have to give the license key. If you don't have license, I'll still proceed with this review and create validation passed and I'll click on create. This extension will get installed on your system. It means this software will get installed on your server. However, these are limited softwares. You'll not be getting MS Office here, you'll not be getting browser here. These are the server level agents which are required for the business to manage. However, most of the customers are not using these extensions. Okay, they might be using some of their own extensions, so in that case these are not required for them. Okay, but you should understand there is a feature which you can use this option. VM applications, there are no applications which you have installed using Azure Gallery. Okay, so even using Azure Gallery, when I say Azure Gallery, it is nothing but
the place where all of your softwares and applications will be there. But those applications are Azure provided applications. And all those applications are not required for us because you will have your own application license which you can install on top of the server. Okay. And continuous delivery you can skip now because this is something under DevOps which we'll be discussing. I mean, we don't have anything on our context. Availability and scaling, I'm going to discuss after the virtual machine settings. And if you go to configuration, yes, here is the one where we are going to discuss about just-in-time VM access. So we have seen this feature under Microsoft Defender for Cloud. Okay. And now I'm going with this configuration. Here you have got various options. So let me go with this just-in-time VM access. Click on this directly and you can see, just to recall, just-in-time access is nothing but if you want to access a virtual machine from so and so period to so and so period, let's say on a specific period of time, and also from the approved IP addresses, from the pre-approved IP addresses. Let's say I'm using my laptop. I want to connect to this virtual machine only from my laptop. If anyone wants to access this server, they should not be able to connect. Even though they have access, the connectivity itself will be broken because I have enabled advanced level of security, which is called just-in-time VM access, JIT access. Okay. So let's see how it works. And for now, so here network security group will be required because once you go through that settings, by default, some rules will be added here. So I'll take a snap here and so just to show you the difference. Okay. So from the inbound rules, these are the port numbers that we have got. Okay. And everything is allowed except the last one. So let's see how it's going to change once we enable just-in-time VM access. That's the reason I've skipped yesterday. Okay, so enable just-in-time, and it is uh, showing you that just-in-time access is enabled. And if you want to modify the configuration, you have to go to Microsoft Defender for Cloud, which is nothing but this one. Okay, so I'll come back to this configuration section again. Open Microsoft Defender for Cloud. There is a different console which you can see, and click on this. You have to request access. So before even I request access, let me show you. See here, if you compare with the screenshot which I have taken, observe there is one additional port number added, which is a security center JIT rule. JIT is nothing but just in time access rule, and 3389 port is there, but it is blocked. Destination is this server. VM1 IP address is 10.0.0.4, and we know if anyone, I mean, the meaning of this rule is if anyone is trying to connect to this 10.0.0.4 on port number 3389, it is not going to connect. It is blocked. Okay. Now, ఇందాక మనం VM కనెక్ట్ అయ్యాం కదా, చూద్దాం అది వర్క్ అవుతుందో లేదు. ఇది ఇంకా ఇక్కడ వర్కింగ్ కండిషన్ లోనే ఉంది, right? Because we have already logged in and it is in login state, and we are using public IP address. Remember, we are using public IP address, but
What this is blocking here is private IP address. If you block 10.0.0.4 and when you try to access with 10.0.0.4, it is going to block. Let me try to add one more IP address here. Now this time it is a public IP address. What is that public IP address? Let me copy this one and yeah, I'm giving it and save. You can add any number of IP addresses to that just-in-time access rule. Now, still it is there. It will take some time to it will take some time to get this disconnected for the first time. I'll refresh this page. So without adding any of the port numbers from our side, Microsoft just-in-time access has created a rule which is blocked. Now, if you want to access, you have to request access here. Request access and switch on. And if you want to allow specific IP address, you can provide the range here. If you give the star mark, all the IP addresses from where you are trying to connect will be working to connect to your virtual machine. If I give only my IP address, it will work only for your system. So request justification. So business need. Okay, I'm just giving this one as justification and open the port numbers. ఇప్పుడేంటి డిఫాల్ట్ గా అక్కడ పోర్ట్ నెంబర్స్ అలో అయిపోయింటాయి అన్నమాట. We no need to work on the words. See here, ఫస్ట్ బ్లాక్ అయింది, ఇప్పుడు చూసారు అలో అయింది, అక్కడ ఇంకొక రూల్ క్రియేట్ అయింది. అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ షోయింగ్ దట్ సోర్స్ డెస్టినేషన్. ఎందుకు అలా వచ్చింది? వెయిట్ వన్ మోమెంట్, దిస్ ఇస్ ఇక్కడ నేను వన్ మోమెంట్ ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్తే కనుక, నాట్ ప్రాపర్టీస్, ఎడిట్. ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను, one moment, this is see here 3389 allowed source IPs is per request. I have not given a range of IP addresses and I have given only my IP address. When I say my IP address, it has captured the IP address on its own. So నా సిస్టంలో ఇప్పుడు IP address ఏముందంటే ఇది IP address, నా సిస్టమ్ పబ్లిక్ IP address. ఎందుకంటే నేను పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నా కాబట్టి ఈ IP address వస్తుంది. మీ సిస్టంలో ట్రై చేసినప్పుడు లైక్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ నెట్వర్క్, ఎయిర్టెల్, జియో, ఇట్ విల్ షో దట్ IP address. సో ఇప్పుడు ఏంటి, let me try to close this one and I'll copy this MSTSC. It is working. Okay, so it means by default all of your rules will be taken care based on this just-in-time access, and this is for additional security. So now we have got by default time range of 3 hours, but I don't see here where you can increase this one up to 24 hours also. So the minimum time is which you can give it to that port number is 1 hour. After 1 hour, all the rules which is allowed to connect will be deleted. It means అవన్నీ కూడా బ్లాక్ అయిపోతాయి అన్నమాట 1 hour తర్వాత. So this is for security purposes and you can restrict the users to work only for 1 hour. Okay, this is just in time VM access. Interviews లో questions అడుగుతుంటారు. So whenever I say interview questions, please make a note because I cannot recall all the questions and give it as a list. Okay, you prepare the list and
That will be useful for you. So this is how we can enable just-in-time access. I am deleting this one. And here I am removing this VM from just-in-time access. So I don't want to have JIT protected. Click on yes. Okay. So if I come back to networking again, ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్స్ కూడా డిఫాల్ట్ గా వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. See here, now everything is gone. All the rules, JIT rules which were created earlier is gone now. And priority numbers has also got changed for the rules which we have created earlier. ఇంతకుముందు 100 క్రియేట్ చేసాం. సో టాప్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి లోయర్ నెంబర్ కాబట్టి జస్ట్ ఇన్ టైమ్ యాక్సెస్ ఏం చేసిందంటే ఈ ప్రయారిటీ రూల్స్ ఉంటే రీనేమ్ చేసేసుకుని ఆ రూల్స్ ప్రియారిటీ నెంబర్స్ అని దానికి తీసుకెళ్ళింది అనమాట. సో అందుకోసమని ఇక్కడ మనకు 1000, 2003 ఉన్నాయి. ఓకే, సో నౌ from the configuration section, yes, we can see this is done. Licensing we have already discussed, right? If you have your own license which you have purchased in your own premises, you can bring the same license to Azure and you can say no, I'm keeping on mute sometimes because I get off. I'm keeping it on mute. I do not miss. Okay, just give me a second. Right. Right. So the proximity placement group, which is there under this. Now, let's say you have a data center, which is Azure data center, okay? AZ data centers, I'll make it as DC. Now, in Azure data centers, you will have different racks, okay? These are racks where all of your physical servers are hosted. And in servers, different racks on the physical servers. Now ఈ ఫిజికల్ ర్యాక్స్ లో మళ్ళీ ఇట్లా ర్యాక్స్ ఉంటాయి అనమాట. జస్ట్ లైక్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఇన్ అవర్ హోమ్ షెల్ఫ్స్ ఉన్నట్టే ఉంటాయి అనమాట. సో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క ఫిజికల్ సర్వర్ ఉంటుంది. అండ్ లైక్ వైజ్ ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రాయింగ్ యాజ్ ర్యాండమ్లీ ఇట్లా డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ సీ ద డేటా సెంటర్ ఇమేజ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఇట్ ఈస్, రైట్? ఓకే, ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట. లెట్స్ టేక్ దిస్ ఇమేజ్.
యా. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ర్యాక్ లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ virtual machines, it means ఒక్కొక్క ఫిజికల్ సర్వర్ లో ఒక 100 మెషిన్స్ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. Depends on the capacity. I'm just giving an example. Even in your laptop also, if your laptop has got huge capacity, you can use VMware or you can use Hyper-V. ఒకే సిస్టమ్ లో 4-5 OS డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. There is an option, right? Keeping that aside, since we are using Azure virtual machines, and let's say we have created VM1, which is there as part of our lab demo VM1 create చేశాం. Now we don't know where our VM is created in your data center. So let's say you have chosen East US, right? So in East Europe, you don't know where it is exactly created, right? So this is East US data center, and we have created VM1. Even uh, no one knows about it. So let's assume that VM1 is created in this rack. Now within East US, you will have different locations, different data centers. ఒకే data center ఉండదన్నమాట. You will have multiple buildings, right? As we discussed in the first, second, third sessions, basics of cloud. Now, if I create VM2, VM2 can be deployed here in this in this other data center, which is there in East US, again in a different building. Now, we don't know exactly where it is deployed, in which data center it is deployed, but it is in East US. However, no one knows about it. It will pick up randomly and it will deploy based on the automation that is there in the backend and the capacity available in the backend. Okay. Now, if you want to communicate from this VM1 to VM2, నీకు ఈ రెండింటికి కమ్యూనికేషన్ కావాలి. Yes, communication will happen like this. Even within your network, you can enable connections. However, if you feel that the performance is very slow, and if you feel that network latency is very high, and if there is a business need that both of the servers should be close enough. So let's say ఇంత దూరం ఉన్నాయి కదా, నాకు ఇంత దూరం అవసరం లేదు, నాకు ఇక్కడెక్కడో కావాలి, VM2 అనేది ఇక్కడ కావాలి, లేదు లెట్స్ సే ఇక్కడ కావాలి అంటే ఒకే ర్యాక్ లో ఉంటే దగ్గర దగ్గర ఉంటాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కమ్యూనికేషన్ బెటర్ గా ఉంటుంది, రైట్? అదే ఇక్కడ పక్కన ఉంటే కమ్యూనికేషన్ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్లా దగ్గరగా క్రియేట్ చేయడానికి VMs ని నీకు ఆప్షన్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ప్రాక్సిమిటీ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్. ఓకే, సో I'll repeat the definition now. Proximity placement group is nothing but to host a virtual machines nearby nearby from one to other, so that you can have better communication and better performance. Then you call that as a proximity placement group. Okay, and that is where here you can see proximity placement group. At the moment, there are no proximity placement group available. Okay, so it means you have to create a proximity placement group, but not in this console. You have to search for proximity placement groups. అంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఆ లోగో చూస్తుంటే అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఏంటి, ఒకటి కానీ like let's say first VM or second VM, a third VM. If you want to create those VMs close to each other for better communication and better performance, you have to use
proximity placement group. Otherwise, Microsoft will choose randomly and it will be available in the location where you have selected, and it will be like within the data center locations. It will be in different data centers. Now, I'll repeat. At this stage, this demo VM1 does not have proximity placement group. మనం random గా క్రియేట్ చేసాం అంతే. అండ్ ఈ ఫీచర్ నేను VM క్రియేట్ చేసినప్పుడు స్కిప్ చేశాను. Now this is the time that to cover this proximity placement group. Now, if you want to create a proximity placement group, search for this. You'll find this proximity placement group. Create proximity placement group and choose the resource group where you wanted to deploy. And again, I have to recall that resource group name where I have got this one, so that it will be easy for me to link prod VM or Z01. It is showing East US, sorry, West US, but ours is East US. Okay, yes, and proximity placement group name. So demo proximity placement group. Review and create. Create. Right. You can see that deployment is in progress. So this will be, yeah, this is done already. Now, if I come back to proximity placement groups, refresh, you will find that proximity placement group. Click on this. There is nothing. ఇందులో మెంబర్స్ ఎవరు లేరు. అంటే ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను, ఆ గ్రూప్ లో మెంబర్స్ ఎవరు లేరు. రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇస్ డిఫరెంట్, దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్. రిసోర్స్ గ్రూప్ ఏంటి, లాజికల్ గా అన్ని ఒక చోట పెడతాయి అంతే. ఫిజికల్ గా ఒకే చోట కావాలంటే you have to use proximity placement group that is applicable only for virtual machines, not for storage account, not for any other service. Okay, now if you want to link this proximity placement group to your virtual machine, when the machine is in running state, you cannot associate. Okay, you cannot associate proximity placement group to your virtual machine. So నేనేం చేయాలి, and the condition here is should be in deallocated state. It means machine should be in shutdown state. I am shutting down the machine, which is a forced shutdown here, and then I will have an option to choose proximity placement group. Right, we are slowly moving into advanced topics. Now we are already in advanced topic, so you have to be very fast enough to practice and come back with questions. ఎందుకంటే whatever I'm discussing here is everything is real time. There is nothing that we can discuss only on the sessions, right? Not like our college education. So if you go to configuration now and see here, this option is enabled. Earlier this was grayed out. I am choosing proximity placement group, so which we have created in a separate window, can be associated to this virtual machine. Select this one and save it. So this machine is under proximity placement group, but having one machine అండర్ ప్రాక్సిమిటీ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ ఈజ్ ఆఫ్ నో యూజ్. అంతే కదా, ఇప్పుడు నీకు 2 VM దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు, దగ్గరగా ఉండాలి అని నీ రిక్వైర్మెంట్ అయితే, నువ్వు జస్ట్ ఒక VM క్రియేట్ చేసేసి నా పీపీజీలో పెట్టాను అనుకుంటే, ప్రాక్సిమిటీ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ లో పెట్టాను అనుకుంటే నో యూజ్ కదా. ఒక VM ఉన్నప్పుడు, ఒక VM ఉన్నప్పుడు ఎక్కడుంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఉంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఉంటే ఏంటి, రైట్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ VMs, then only
these proximity placement groups will be useful not only for two VMs. You can attach multiple VMs to the proximity placement group so that all the VMs that you're trying to deploy, it will be close enough. It will be closest to each other for better communication and for better performance. Okay, so ఇప్పుడు proximity placement group లో పెట్టామన్నమాట. Since I'm not deploying another virtual machine here to save the cost, which we have got almost 5,000 rupees only, so I'm going to delete this proximity placement group. So but we know how to create it, right? So you'll get question in interview also, what is proximity placement group? You should be in a position to address. I'll repeat the definition. If you want to deploy your virtual machines close to each other for better communication and for better performance, then I will go for proximity placement group, where this feature will enable to deploy the virtual machines all together in one single location in a data center. Okay, you can mention the definition in this way. Right. Now, within the virtual machine section, again under the configuration itself, there is one more option which is host group. Let's discuss about it. So same data center. So let's say if I remember correctly, I have discussed about resource pooling. Initial cloud characteristics లో రిసోర్స్ పూలింగ్ గురించి డిస్కస్ చేశాం, రైట్? అంటే ఏంటి? ఇఫ్ యు రీకాల్ కార్ పూలింగ్, ఈ మధ్య కాలంలో లైక్ నాట్ నవేడేస్ లైక్ ఉంది అది, కానీ బ్లా కార్ అని చెప్పి వినే ఉంటారు మీకు ఇండియాలో. ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ కార్ షేరింగ్ అప్లికేషన్. ఓకే, అంటే ఏంటి? వెన్ యు ఆర్ రైడింగ్ ఇన్ వన్, లైక్ లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ మదనపల్లి టు బెంగళూరు, right? So you're traveling alone and car is yours, and if you want to save the cost, and if you want to uh, drive along with the friends, then you can request for friends to come on your way if they are wanted, and you can share the fuel cost, right? Where you are calling it as carpooling. That is where the concept of blah car application. Even you can try, there are a lot of trips which are available from blah car. Now రిసోర్స్ పూలింగ్ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. అజూర్ లో ఒక మెషిన్ ఉంటే, ఒక ఫిజికల్ మెషిన్ ఉంటే, దీంట్లో 100 సర్వర్లు డిప్లాయ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంది ఇందులోని, అండ్ ఆ కెపాసిటీ నేను అందరికీ షేర్ చేస్తే నాకు బిజినెస్ అవ్వదు. ఒక్కొక్కరికి ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ఇవ్వాలంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ కాస్ట్లియర్ అఫైర్, రైట్? అప్పుడు ఏమవుతుంది, నా VM1 ఇక్కడ, VM2 ఇక్కడ, ఎక్కడెక్కడ ఇంకో కస్టమర్ది ఇక్కడ, ఇంకొక కస్టమర్ ఇక్కడ. We don't know what is there on this physical machine, but everything is virtual. Now my requirement is, I want entire device just like our car, right? సో కార్ ఉంది నా దగ్గర, ఎంత దూరమైనా ఒక్కనే వెళ్తాను కానీ షేర్ అయితే చేసుకోను. దట్ ఈస్ మై మెంటాలిటీ అనుకుంటాను. ఐ విల్ గో ఇన్ దట్ రూట్, సింగిల్ పర్సన్. ఈవెన్ దో ద కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ సింగిల్ ట్రిప్ and traveling alone is high, still I'll prefer. ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ అనుకోవచ్చు, ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళని ఎక్కించుకుంటే అదో ప్రాబ్లం కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ యూ థింక్, దట్ ఈస్ హ్యూమన్ మెంటాలిటీ అండర్ కార్ పూలింగ్. బట్ ఇక్కడ డెడికేటెడ్ గా నాకే కావాలి ఎంటైర్ హోస్ట్. అంటే ఒక సర్వర్ నేను తీసుకునేస్తాను, ఇందులో నాకు ఎవ్వరు వద్దు, ఇంకా వేరే విర్చువల్ మెషిన్స్ ఏవి డిప్లాయ్ అవ్వద్దు, వేరే కస్టమర్ ఏవి అవసరం లేదు నాకు. ఐ వాంట్ ఇట్ మై సెల్ఫ్ ఓన్లీ.
అట్లాంటప్పుడు we have a concept called host group. Okay, it means you are going to get a dedicated physical machine which you need to select that option under a concept of host group. ఇంతకుముందు ఏం చేసాం, ప్రాక్సిమిటీ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ లో షేడ్ అనమాట, ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి అన్ని దూరం దూరం లేకుండా దగ్గర వచ్చేట్లకి ప్లాన్ చేసుకుంటాం. ఇదేంటి, మొత్తం ఫిజికల్ సర్వర్, లెట్స్ సే ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ కెపాసిటీ ఒక 1000 GB ఉంది, మొత్తం 1000 GB నాకే కావాలి, నేను యూస్ చేస్తానో చేయనో అది నాకు సంబంధం లేదు, బట్ నాకు కావాలి. ఎస్, యూ కెన్ స్టిల్ గో ఫర్ దిస్ ఆప్షన్. యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ ద ఎంటైర్ డివైస్. అంతే కదా, కార్లో నువ్వు ఒక్కడు వెళ్ళినా నలుగురు వెళ్ళినా, నలుగురికి వెళ్తే ఏమవుతుంది, షేర్ అవుతుంది, నీకు కాస్ట్ తగ్గుతుంది. అదే ఒక్కడే వెళ్ళాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు బేర్ ఎంటైర్ కాస్ట్. సో అట్లాంటి సిచ్యుయేషన్ లో ఈ మధ్య కస్టమర్స్ ఏం చేశారంటే, నో, వీ డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ షేర్డ్ రిసోర్స్, we need it for dedicated resource. Especially banking customers ఉంటారు కదా, they don't trust anyone, right? So they'll have a lot of security controls because it is a financial organizations, like where they need more and more security, right? So అప్పుడు ఏం చేస్తారు, let me come back to the portal. They have a concept called host group. Okay, so అంటే ఏంటి, Azure dedicated hosts allow you to provision and manage. If you see this definition, it will be lengthy, and that's the reason don't go with the definitions blindly and by head it. Try to understand the concept, then you can frame your sentence on your own, whatever you want you can tell. Okay, dedicated host అంటే, I mean host group అంటే ఏంటంటే, it is going to give a dedicated physical server, you can see that, within our data centers that are dedicated to your subscription. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నీ సబ్స్క్రిప్షన్ లో ఆ డెడికేటెడ్ డివైస్ లో ఏదైతే కెపాసిటీ ఉంటుందో ఆ కెపాసిటీ మొత్తం నీకే ఉంటుంది, వేరే ఎవరికి షేర్ చేయరు అనమాట, రైట్? నౌ దట్స్ ద బెనిఫిట్ దట్ we get out of host group. So let's go to how to create this host group. Same like proximity placement group, there is a concept of hosts and host groups. Okay, create a host and you have to choose again resource group, and let's say demo host. ఇక్కడ హార్డ్వేర్ కెపాసిటీ, అండ్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ హోస్ట్ గ్రూప్ యాజ్ వెల్. హోస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే హోస్ట్ గ్రూప్ రెండు ఒకటే అనమాట, వేర్ యూ కెన్ సీ host is nothing but a server, group is nothing but you are just defining a logical name. I am going to create demo host group and add it. చూసారా, సైజ్ ఫ్యామిలీ. సో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, డిఫరెంట్ సర్వర్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి, డి సిరీస్, ఏ సిరీస్, ఎఫ్ సిరీస్, జీ సిరీస్, ఇట్లా విర్చువల్ మెషిన్స్ కెపాసిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి, హార్డ్వేర్ ఉంటేనే ఆ కెపాసిటీస్ వస్తాయి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు చూస్ the right capacity, which family hardware that you want, just like our cars, which brand that you want, which capacity that you want, depends on the budget, right? Same thing here, you can choose different family servers. So let's say if I go with standard ESV3, see here it is showing an error, ఎందుకంటే my subscription will support only limited number of CPUs. Since it is a practice account, we will not have flexibility to go beyond the cost of our credits. మన కాస్ట్ ఎంత, మంత్లీ 10,000, రైట్? దాన్ని దాటి నేను క్రియేట్ చేయాలంటే చేయలేవు. అదే ఎంటర్ప్రైజ్ అకౌంట్స్ లో there will be unlimited budget for them, where they can go ahead and create host group. Okay, so
This is how that you have. At this stage we cannot create because ఈ స్టాండర్డ్ ES4 ఫ్యామిలీలో మినిమం సైజ్ 80 CPUs, బట్ నీ దగ్గర 20 CPUs ఉన్నాయి, రైట్? యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ డిఫరెంట్ కెపాసిటీ. సో కెపాసిటీ నేను అవైలబిలిటీని బట్టి చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో కెపాసిటీ హియర్, దెన్ యూ రీచ్ అవుట్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ subscription management support, which is free for everyone. If you have a subscription, you can go for subscription management support, where they are going to address this issue. They will dedicate a host for you. Okay, so ఇక్కడ host group create చేసుకొని and review and create, this will be created. తర్వాత నుండి ఏమవుతుంది, నువ్వు ఏదైనా VM క్రియేట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట, వేరే బయట ఎక్కడ క్రియేట్ అవ్వదు. నువ్వు ఏదైతే డెడికేటెడ్ హోస్ట్ క్రియేట్ చేసావో, విచ్ ఈస్ లైక్ డెడికేటెడ్ హోస్ట్ గ్రూప్, VM క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నీ VM తీసుకొచ్చి ఈ పర్టికులర్ డెడికేటెడ్ డివైస్ లోనే పెడతారనమాట. ఓకే, డెడికేటెడ్ రిసోర్స్. అదే ఈ హోస్ట్ చేయకుండా చేసేవనుకో వాళ్ళు ఎక్కడ పెడతారో మనకు సంబంధం, బట్ నీ VM అయితే ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ some privileged configurations, that's it, especially for banking solutions. That is called host group. Okay, now there is one more option, capacity reservations. అంటే ఏంటి, let's say today you are using, let me take an example of train reservation or bus reservation. అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు, you are trying to reserve the seat to travel from one location to another location. If you don't reserve the seat, you have to travel in second class. And in the bus, if you don't reserve the seat, you have to travel by standing, or in some buses they will not allow to stand also and travel. So to avoid that kind of server conflict, let's say you want to travel only in sleeper class or 2-tier AC or 3-tier AC on the train, you have to bear the cost and reserve it. You're paying some extra amount to reserve that seat, right? Similarly here in Azure, virtual machines will be like smaller size will be okay, where you will get anytime, but there are some higher capacity servers. If you look at let me go with insufficient family limit. Okay, see here, one moment. So here it is showing us family CPUs are insufficient to deploy these sizes. ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమవుతుందంటే, ఇన్సఫిషియెంట్ గా ఉన్నప్పుడు we go to here, these are available, బట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, 4 CPUs 128 GB ర్యామ్ కావాలనుకుంటాను, ఓకే డిప్లాయ్ చేస్తాను. బట్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ అంత యూటిలైజేషన్ లేదని చెప్పేసి నేను మళ్ళీ దీన్ని తగ్గించేస్తాను. మళ్ళీ 4 CPUs 128 GB ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే కెపాసిటీ లేదు అంటది అనమాట. అంటే ఏంటి, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్నది వేరే వాళ్ళు యూస్ చేసుకున్నారు అని అర్థం. సో ఇన్ దట్ కేస్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిజర్వ్ ద కెపాసిటీ so that I can use that capacity whenever I need by paying some additional cost. That is nothing but capacity reservation group. ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి కాన్సెప్ట్లు. Proximity placement group is different, host group is different, capacity reservation group is different. Okay, so I'll repeat, capacity reservation group is nothing but to reserve the capacity for your virtual machine needs, whether you scale up or scale down, your reservation will be there, and you still have better SLAs compared to normal capacity. I'll repeat one more with one more example. ఇక్కడ నా దగ్గర 1 CPU ఉంది, 3.5 GB RAM ఉంది.
నేను దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో హార్డ్వేర్ అవైలబిలిటీ లేకపోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నువ్వు దేనికే స్టిక్ అవ్వాలి. అట్లాంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా రైజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది కస్టమర్స్ వచ్చేసారు కాబట్టి అజూర్ కి ఆ కెపాసిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయన్నమాట. టిల్ మైక్రోసాఫ్ట్ డిప్లాయ్స్ అడిషనల్ డేటా సెంటర్స్. నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఆ కెపాసిటీ ఇష్యూస్ రాకుండా ముందుగానే రిజర్వేషన్ చేసుకుంటున్నావు. రిజర్వేషన్ జస్ట్ లైక్ అవర్ ట్రావెల్. ఎక్కువగా ఫెస్టివల్ టైమ్స్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు అనమాట, రైట్? ఫుల్ క్రౌడ్ వచ్చేసరికి ఈవెన్ సెకండ్ క్లాస్ కూడా సీట్లు దొరకవు, అండ్ రిజర్వేషన్ కూడా అప్పుడెప్పుడు 3-4 months ఎర్లీగానే రిజర్వేషన్స్ అయిపోయింటాయి అనమాట, రైట్? So if you have reservation, you have a flexibility, whether you sit there or sleep, whatever you can do there on that reservation. Same thing here, whether you use it or not, better to reserve it so that you'll not have any issues when there is a business critical requirement. Okay, so that is the benefit of capacity reservation. So I'm going to send a link also for this one where you can find more and more theory, but remember the examples that I have given, which is going to be useful. Now ఇక్కడ యూజర్ డేటా అని ఉంది. సో దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ స్క్రిప్ట్స్. అంటే ఏంటి, మామూలుగా అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళు స్క్రిప్ట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే మనం లైక్ యాజ్ అన్ అడ్మిన్ we will be also executing scripts on the virtual machines. ఆ స్క్రిప్ట్స్ ఎవరు ఇచ్చారు, ఎవరు రెడీ చేస్తారు, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దోస్ స్క్రిప్ట్స్ వితౌట్ లాగింగ్ ఇన్ టు విర్చువల్ మెషిన్, అదే మన ల్యాప్టాప్ లో ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే లేదా ఒక కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే నువ్వు లాగిన్ అవ్వాలి. ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసి లాగిన్ అయ్యి తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. బట్ హియర్ ఇన్ అజ్యూర్, వితౌట్ లాగింగ్ ఇన్ టు విర్చువల్ మెషిన్, you can execute that script from this console. Okay, so you can see here, pause a script or configuration file or other data that will be accessible to your applications throughout the lifetime of the virtual machine. Okay, and however, this kind of options are not much useful until unless it is temporary. For a long run and for security issues, it's better to always execute the scripts by entering into the virtual machine. ఇది కూడా విర్చువల్ మెషిన్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎంటర్ అవుతుంది కానీ బట్ ఇక్కడ విజిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట అందరికి స్క్రిప్ట్స్ ఏంటి అనేసి. సో టు అవాయిడ్ దట్ యూ కెన్ స్కిప్ దిస్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఏం లేవు స్క్రిప్ట్స్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ దిస్ సెట్టింగ్స్ డైరెక్ట్లీ. సో కెపాసిటీ రిజర్వేషన్ చేయాలన్నా కూడా యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ కెపాసిటీ రిజర్వేషన్ గ్రూప్స్. సేమ్ ఇంతగా ప్రాక్సిమిటీ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్స్ అండ్ host groups చేసాం కదా, సేమ్ ఫీచర్ we have here where you can choose capacity reservation groups. Okay, Azure will take care of that group on the same family of the server that you have hosted. Okay, so that's the benefit of this configuration, where you have got just-in-time access, licensing, proximity placement group, host group, capacity reservations group, and user data. I'll stop it here and